Hello everybody, today I will present you the part 2 of microeconomics 2 under the topic Oligopoly Market. Oligopoly Market, and the previous class we discussed about the monopolistically competitive market. Monopolistically competitive market is a market structure in which there are many buyers and many sellers. Again, we said this monopolistically competitive market is characterized by both the characteristic of monopoly market and perfectly competitive market. There are a combination of the features of monopoly market and perfectly competitive market. The one that differentiates monopolistically market from that of perfectly competitive market, the main point that differentiates is that the products in monopolistically competitive markets are real differentiation or spurious. Real differentiation, this means products are differentiated by their brand name, by their packages and the others. Again, in case of using different inputs for production, in case of perfectly competitive market, the products may use similar inputs and the products may be homogeneous, but in case of perfect monopolistically competitive market, the product may be differentiated or heterogeneous products. Today is the one that is different from these two product market structures, that means monopolistically competitive market and the monopoly market, or the perfectly competitive market is the oligopoly market. Oligopoly market is defined as it is a market structure in which there are a few firms that dominate in their supply or of output, and they compete with each other. The main difference between oligopoly and other market is the existence of strategic interdependence of firms. In case of perfectly competitive market, they are independent. That means the price of the product is determined at the market. That means the condition of demand and the supply, the market forces. That means in monopolistically competitive market, most of the time the firms are independent of each other because there is a product differentiation. There are spurious in their characteristics. Their cost for production may be different. Because of this, independently they can determine the price of the products. In this case, we are not saying that there is no competition between the firms. That means because of the close substitutes between the products in monopolistically competitive market, there is a competition. But in oligopoly market, there is a strategic interdependence. That means the decision of one firm affects the decision of the other firms. Because of that, they are interdependent. The characteristic of oligopoly market is that few number of firms in a given industry, firms produce homogeneous or differentiated product. There are interdependence of firms in decision making. Firms have some power to set price. Firms have profit maximizing objective. This and other is entry to the entry is very difficult. That means there is barriers to entry in the market. That means in a perfectly competitive market there is free entry and free exit. Monopolistically competitive market there is also free entry and free exit. But in oligopoly market, entry is a barrier, so it is difficult. These are the characteristics of oligopoly market. The other is what are the causes of oligopoly market. There are different causes. One, economies of scale. Only few firms reach a minimum of long-run average cost. Firms with minimum long-run average costs hinder entrances, barriers to entry. These are the main reasons that causes oligopoly. Walumaa galatti asumarraati oligopoly yeroo jennu oligopoliin gabaa keessatti baay'inni isaanii baay'ee xiqqoo, number of selleriin baay'ee xiqqoo kan ta'an, akkasumas immoo productiin isaan oomishanis immoo differentiated ta'uu danda'u, similarii ta'uu danda'u. Oligopoliin monopolistically competitive marketii fi
perfectly competitive market maaltu adda isaan godhaa kan jedhu asirratti gaaffii guddaan ka'uudha qaba jechuudha. Oligopoliin baay'ina oomishtootaatiin warraan amma jedhe kanaatti gadittidha isaan jechuudha. Karaa gara biraa immoo oomishni isaan oomishanillee wal fakkaachuu danda'a, garaagaras ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma akka good example of oligopoly amma yoo fudhanne ilaalle sugar factory yoo fudhanne ilaalle cement factory yoo fudhanne ilaalle isaan kun akka oligopoliitti fakkeenya fudhatamuu danda'u. Oomishni isaan oomishan kun waluma fakkaatu baay'inaan jechaadha. Similarityidha. Karaa gara biraa immoo oligopoliin isa kaan irraati adda kan isaan godhu price determine gochuu keessatti illee interdependencyidha. Walirratti hundaa'u. Inni tokko gatii yoo dabale inni tokko hin dabalu yoo ta'e gabaa dhabuu danda'a inni gatii dabale sun jechuudha. Kanaaf maamila yoggaa dhabu immoo kisaaraan taane keessa galuu ni danda'a. Kanaaf inni tokko fakkeenyaaf fincaa sugar factory fi matahaaraa sugar factory fudhannee wal bukkeetti yoo ilaalle fincaa sugar factory'n oomisha matahaaraa sugar factory'n oomishuu irratti hundaa'e yookiin immoo mugariin darbaanii faana wal dubbisaa wal irratti hundaa'u jechuudha. Gatii isaanii tokko yoo ta'uudha baatellee interdependency jira. Inni tokko isa tokko irratti hundaa'ee gatii inni tokko dafee yoo dabale inni tokko immoo dabaluu dhiisuu danda'a. Kun immoo kisaaraarraan ga'uu danda'a. Karaa gara biraa barreessituu intirii inni jedhamu kun koozii isaatiif oligopoliin kun yookiis immoo oomishtoonni kun xiqqeenyaan akka isaan argaman gabaarratti warri gurguran kun xiqqeenyaan akka isaan argaman kan godhu keessaati tokko economies of scale'idha. Economies of scale'n yeroo dheeraa keessatti oomisha isaanii oomishaa waggaa deeman average costiin isaanii gadi xiqqaachaa deema. Karaa gara biraa immoo barreessituu intirii abbumti barbaade gabaa sanatti galee hojjechuu hin danda'u jechuudha. Only strong firms successfully pass all the barriers enter the market. Kanaaf amma warra cimoota ta'an daldaltoota yookiis oomishtoonni cimoota kan ta'anii fi kan milkaa'an qofatu gabaa sana keessatti galu. Karaa gara biraa immoo warri xixiqqoo kan ta'an collusioniin yookiis walii galteen yookiis immoo walitti makamanii waliin illee oomisha isaanii gurgurachuu akka isaanii danda'anidha jechuudha. Inni kan biraan equilibrium of firms eessatti maximize godhuudha. Monopolistically competitive market in case of perfectly competitive market, we discussed about how they can maximize their profits. Especially in monopolistically competitive market in the short run and the long run. In the short run, there may be excessive profit or normal profit, or there may be a loss in the short run. But in the long run, this monopolistically competitive market gain a normal profit. That means they set a price at which marginal revenue is equal to their marginal cost, and that price is greater than the marginal cost. But in case of perfectly competitive market, in the long run, the profit is a normal. That means at the minimum of average cost, the price equal minimum average cost, and profit is, marginal revenue is equal to marginal cost. Therefore, in the long run, perfectly competitive market gets zero profit. The cause or the reason why it is a normal profit and everything we discussed in the previous class. Now for this equilibrium of the oligopoly market, how they obtain their equilibrium. Now, first, let us discuss the different types of or classification of oligopoly markets. There are different classification of oligopoly markets. These are the collusive and non-collusive. Let's first see the non-collusive models. Non-collusive jechuun walii galtee qabu, wal dubbisanii price yoo dabalan waliin, yoo xiqqeessan waliin akkas jechuudha. Gochuun kun hin jiru isaan gidduu, non-collusive walii galteen hin jiru isaan gidduu jechuudha. There is no agreement between these firms. Each firm makes decision independently by making some assumption about its competitor's decision. No contractual agreement and cooperation in making optimal decision. Kanaaf amma walii galteen hin jiru jechuudha. Ofiima isaanii firmiin ebaluu kan jedhamu kun gatii hin xiqqeessu ta'innaa jedhee ofiisaa yaadee xiqqeessa yookiin immoo quantity dabala gara gabaatti jechuudha. Walii galteen hin jiru, wal dubbisiin hin jiru jechuudha. Kana inni akkasiin non-collusive jedhama. Non-collusive'n afuritti qoodamu: the Kinked demand curve, kurnoot Oligopoly model, the Bertrand Oligopoly model fi
Stekelberg duopoly model jedhamaniitu iddoo afuriin ilaalamu. Keessumaa baay'ee kan gaarii ta'ee amma sirriitti isinis hubachuu qabdu jedheen barattoonni jaallatamtoonni keessumaa exit examii fudhachuuf qophooftan Kinked demand curve maal akka inni ta'e key point isaa isinitti himuun barbaada. Waan lamatu jira. Waan lama keessaa inni tokko if it raises price above the ongoing market price, none of its rivals will follow suit. Inni tokko gatii yoo dabale gabaarra kan jiru gabaan fakkeenyaaf birrii 5 yoo ta'e firmiin inni tokko immoo birrii 6 yookiis birrii 7 ongoing marketitti olitti yoo dabale inni kaan dabaluu dhiisuu danda'aadha. Yeroo kana maaltu ta'a? The firm will lose a considerable part of its consumers. Hence, the demand curve confronting the firm is very elastic above the ongoing price. Ongoing price olitti yeroo dabalu maamiloota baay'ee dhabuu danda'a. Maaliif gatii dabale dukkaanii gatiin dhaabbatama. Kanaaf maamiloonni achirraatti shift godhanii gara dukkaanitti deemuu danda'u. Inni kan biraan if it reduces its price, its competitors will follow suit. Yoo inni gatii xiqqeesse warri kaanis akkasuma faana xiqqeessuu danda'u. Faana yeroo xiqqeessan sana maaltu jira jechuudha. No changing yookiis immoo bu'aa buufatanii. That is say rivals will reduce their prices so the share of the competitors in the market demand remains unchanged. Jijjiirama fiduu hin qabu. Lamaanuu walumaan gadi xiqqeessanii maamiloota isaanii akkuma duraatti itti akkuma qabatanitti itti fufu jechuudha. Isa tokko xiqqaateen isa tokko dabalu tokko illee hin jiru jechuudha. Therefore the price reduction below the ongoing market price, the relevant curve for decision making is the proportional demand curve. Monopolistically competitive market keessatti maaltu akka ta'u ilaallee ture. Yeroo gatiin ongoing market price irratti yoo gadi buusan sana jijjiiramni jiru waan ta'eef maaltu dhufa jechuudha. Proportional demand curve equally market share godhatu jechuudha karaa gara biraa. The equally kanaaf Kinked demand curve waan lama kana hubachuu qabna jechuudha. Tokko one firm increases above the ongoing market price. Other rivals may not increase the price. In this case, the one that increases the price may lose a customer. In Lamaffan, if the one firm decreases the price from the ongoing market, the other also may decreases. Yeroo sana jijjiiramni jiru hin jiru proportionally qixxeematti qooddatu waan ta'eef waan hin jiru jechuudha. Kana demand curve asirraatti ilaaluu dandeessu. Asirraatti kan nuti ilaallu D small dt hamma P kanaatti kan jiru indagana PT kaasee amma capital D hyphen kanatti kan jiru again P2 D small letter apostrophe isaan kun isheen kun duraan demand curve isa originally ture inni kun immoo marginal revenue isa originally ture amma gaa yeroo price kanaati olitti P kanaati olitti yeroo jijjiiru ol yoo dabalu inni tokko dabaluu dhiisuu danda'a kanaaf very elastic jedhama. Now the point between D and the P small d and the P is very elastic. Again P the Kinked demand curve is capital D P and D small apostrophe. This is the Kinked demand curve jedhameetu capital D P D apostrophe. This is the what we call the Kinked demand curve. Asitti kan inni cabee jechuudha. Kanaati olitti maaltu ta'e jechuudha. Elastic jedhameetu waamama. Kana gaditti immoo isa Kinked new demand curve dha waan ta'eef as gidduu gaappiin X fi Y gidduu kanatti argama jechuudha. Inni jalqaba marginal costiin isa kana. Isa booda marginal costiin inni haaraan immoo demand curve isa haaraa faana isa kana ta'a. Kanaaf marginal revenue keenya isa kana jechuudha. Y2C marginal. Y2C P fi D kanaatiin bakka bu'achaadha. Marginal revenue D2 X kun immoo DP. Now between when marginal revenue D to X, the elastic demand curve is DP. But after changing or both reducing the price of the product, the new marginal revenue is YC corresponding to the Kinked demand that is PD. Kanaatiin akka kanaatti Kinked demand curve bifa kanaatiin no collusion hin jiru yoo ta'e akka kanaatti wal eeggatanii marginal revenue curve is discontinuous at the point of Kinked. Marginal revenue keenya discontinuous asitti jechuudha akka X kanatti discontinuity ta'a. Isa booda iddoo discontinuity gidduutti immoo marginal costiin inni haaraan yeroo dhufu isa kana ta'a parallelii isa kanaatiin jechuudha. Kinked demand curve kanaan hubata marginal call passes through the discontinuity gap. Discontinuity gap gidduu darba. Equilibrium is the Kinked point even if marginal revenue is cutting marginal cost curve.
Critics in Zamali dada. Critics in Kinked demand curve yookiis hanqinoonni isaa the model does not show equilibrium PE set. Equilibrium pricing eessatti akka inni mul'atu hin agarsiisu kana hanqinni isaa jechuudha. Kan itti aanu kurnoot duopoly modeliidha. Kurnoot duopoly modeliin assumptionii mataasaa qaba. Profitii maximize gochuu irratti akkasumas immoo akkamittiin price set godha. All these things we will discuss the next class. For today, only discussion about the definition of oligopoly market, characteristic of oligopoly market, and the types of oligopoly market. There are two types of oligopoly market. That means non-collusive and collusive. Now the Kinked demand curve, Cournot, Stekelberg are an example of non-collusive models. For today, it is enough. Next, we will start about Cournot duopoly model. Thank you for your attention. Please, I kindly request you, for those who are newcomers to this video, to subscribe this YouTube or our video to get a new notification what we release about the different courses for you. Galatoma, Grafundatis Akasum, Corsi one Hahara, Initifu duopoly model Irakazne, Grafundati, Hangadumati Segakan Matifis, Nawante TV, Baratono Garfafa, Jirtan, Bifagababinatin, Yatekana, Sritio, Kayabatan, Yadano, Rakabatan. Wanti sinin galles yoo jiraate comment irratti yoo nuuf keessan sinii deebisuu ni dandeenya. Video kana immoo guyyaa guyyaatti wanti nuti gadhiisnu akka isin qaqqabuutii fi subscribe gochuudhaan maatii YouTube kana akka taatan isin gaafannaa nagaan nuuf turaa jenna.